Question number 8. Find all the points of discontinuity of f where f is defined by f of x is equal to modulus x by x if x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. So, in the sumல நம்ம discontinuity எந்தெந்த பாயிண்ட்ல discontinuity ஆகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So, now we do the sum 8. Exercise 5.1. Question 8. F of x is equal to modulus x by x if x is not equal to 0. F of x is equal to 0 if x is equal to 0. So, இப்போ நம்பர் லைன் வரைஞ்சு பார்க்கலாம். நம்பர் லைன் 0ங்கிற பாயிண்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். 0 x ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தா இந்த பிளேஸ்ல ஈக்குவல் டு 0னா f of 0 is equal to 0. Equal to 0 is 0. Not equal to 0 அப்படின்னா 0 இல்லாத பாயிண்ட், அதாவது 0 இன்க்ளூட் ஆகாது. இந்த பிளேஸ்லையும் மாடுலஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் தான் அண்ட் இங்கேயும் உங்க ஃபங்க்ஷன் என்னதான் மாடுலஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் தான். ஈக்குவல் டு 0ல மட்டும் உங்க f of x is 0. இதுதான் ஃபங்க்ஷன். இப்போ நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து 0ங்கிற பாயிண்ட் வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ண முடியுது. 0க்கு லெஃப்ட் வேர்ட், 0க்கு ரைட் வேர்ட், 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பொழுது இப்போ எந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் செக் பண்ணா போதும்? அட் த பாயிண்ட் x is equal to 0 அந்த மட்டும் கால்குலேட் பண்ணா போதும். At x is equal to 0. So left hand limit x tends to 0 minus f of x equal to 0 உடைய left word. The limit x tends to 0 minus our f of x is modulus x by x. Now convert x into h. Put x is equal to 0 minus h as x tends to 0 minus h tends to 0. So the equal to நேரா next line that is equal to limit h tends to 0. இந்த x வந்து 0 minus h replace பண்றோம். Modulus 0 minus h divided by 0 minus h is equal to limit h tends to 0. 0 minus h is minus h. Here இது numerator modulus of minus h. Denominator வந்து minus h. So first modulus remove பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் h value substitute பண்ணலாம். This equal to limit h tends to 0. Modulus remove ஆனா இங்க plus h கிடைக்கும். So denominator already minus h. This h get cancelled. So cancel பண்ற work, simplify பண்ண work எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் value substitute, limit value substitute பண்ணா போதும். இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா this equal to limit h tends to 0 minus 1 அப்படிங்கிற கிடைக்கும். There is no h here. Therefore this equal to minus 1. So உங்களுடைய left hand limit value is minus 1. இப்போ right hand limit பார்க்கலாம். So right hand limit x tends to 0 right side, there is 0 plus
f of x equal to limit x tends to 0 plus 0 ku right side, that also modulus x by x. Now the substitution, put x is equal to 0 plus h, as x tends to 0 plus h tends to 0. Now this line becomes limit h tends to 0. This x is replaced by 0 plus h. Modulus குள்ள இருக்கு. Here 0 plus h இது bracket. First modulus remove பண்ணுங்க, h simplify பண்ண முடியாது, simplify பண்ணுங்க. After that substitute the limit value. So limit h tends to 0. 0 plus h is h. Is modulus h divided by h. Limit h tends to 0. Modulus h is h. Here h. These two terms get cancelled. It is simply 1. In this line, there is no h term. It's only constant. The value is 1. Therefore, right hand limit value is plus 1. Not necessary to find f of 0. So, f of 0 நீங்க கண்டுபிடிக்கணுங்கிற necessary இல்லை. So, கண்டுபிடிச்சாலும் அங்கேயும் 0ங்கிற ஒரு different value தான் கிடைக்க போகுது. f of 0 0. So, மூணுமே different values. Left hand limit, right hand limit, f of 0 all are different. So, இந்த ரெண்டு calculationல இருந்தே நம்ம conclusion கொடுத்துடலாம். So, left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, f of x is discontinuous at x is equal to 0. Doubt இருந்தா கேளுங்கம்மா.